Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Please kindly take a seat so that we can start with the proceedings. Well, on behalf of HUAWEI Pakistan, I would like to welcome you to HUAWEI IP Club Lahore 2022. Ladies and gentlemen, when we talk about centuries, every century has got its peculiar characteristic. When we talk about the 21st century is all about digitalization. And with digitalization, there are three more things that wrap up with that digitalization thing. The first is agility, the second is creativity, and the third is innovation. So today, transformation is sweeping across the world. Artificial intelligence, 5G, Wi-Fi are constantly emerging, and we have to prepare ourselves to be their masters. At HUAWEI, we always keep and establish a new kind of connectivity of thoughts. With such connectivity we share, we need to get inspired and unite as one team to handle new challenges. When we talk about team is together, everyone achieves more. And that is what HUAWEI is doing. HUAWEI is honored to be a part of that digital transformation in Pakistan. We are proud to be working with some of the leading names in Pakistan and look forward to bring solutions to the world. Well, I would thank Punjab Group of Colleges, Wateen, PITB and PFSA commitment towards achieving the dream of a digital Pakistan. Well now, let's start by inviting a gentleman who will share his views about HUAWEI IP Club and its benefits in developing Pakistan's digital sector. So ladies and gentlemen, please put your hands together for CTO HUAWEI EBG, Mr. Shahzad Rashid Saab. You can clap, ladies and gentlemen. We can start off with this. Your clap means a lot. Thank you. Welcome, sir. Assalamu alaikum ji. Good afternoon or good evening and ni hao. So today we are here for the IP Summit or IP Club. And I think the word this IP first time coined in around 80s. And we have seen a lot of evolution within IP. और जो मज़े की बात ये है कि people like me and I have seen so many other faces here in the hall, जिनको मैं कहूँगा कि the gurus or the babas of IP, so they are, their bread and butter is IP. मैंने अपनी जब नौकरी पहली स्टार्ट की यूटी लाहौर में 2000 के अंदर, एंड आई यूज्ड टू थिंक व्हाई समवन विल गिव मी अ जॉब, और मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे नौकरी मिलेगी. तो देन एट दैट टाइम बहुत शुरू में स्टार्ट हुआ कि जी CCNA आया, CCNP आया, एंड आई डिड वन ऑफ द कोर्स. eventually I landed for a good job and somehow a relatively better career or whatever. But during this all evolution, when I look back, so starting from a very silos network, जिसके अंदर IPX था और IPX के बाद फिर IP आया, और IP के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी organizations ने अपने छोटे-छोटे networks बनाए, और उन networks को they need to connect together. At that time there was a protocol called GGP, Gateway to Gateway Protocol. वो evolve हुआ into EGP, Exterior Gateway Protocol. वो evolve हुआ into BGP, and then I think since then we are seeing this BGP thing, और अभी तक वो चल रहा है, और I think is doing great job. So digitalization की जो this journey or the end goal, we always forget the unsung heroes behind this digitalization. और कोई digitalization possible नहीं है without this IP. क्योंकि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से बात ही नहीं कर सकती जब तक दरमियान में ये IP का प्रोटोकॉल नहीं चलेगा. So all this digitalization or the buzz we are hearing or we are doing, underlying this is IP. So I say IP is the unsung hero, जिसकी जो normally हम ये कहते हैं कि यार इसको वो पिज़िराए या वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. So
और इसकी एवोल्यूशन के अंदर जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, आई थिंक दो लोगों ने बहुत बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है. वन इज द OEMs, Huawei and like of these, and second is the third party entities like ITF, IEEE, IEEE, Wi-Fi forum, mobile forums, right? Drive हमेशा customer की तरफ से आई and they delivered really well. और मेरा ख्याल है कि इन दोनों entities ने बहुत अच्छा काम किया. However, we at Huawei, when we entered into this IP domain, जब हम इसमें दाखिल हुए, तो what we have found out is कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा gap है. And then we transformed multiple things. For example, in IPv6, there are lot of patents in IPv6 from Huawei. There are lot of patents in SRv6 from Huawei, right? And you can keep on counting, right? So the point I'm trying to make here is कि IP की contribution के अंदर either it's a feature wise or stability wise, this company Huawei has done a great job. We are a company of 200,000 employees, and out of 200,000, half of them belongs to R&D, research and development. And within this R&D, 100,000 जो ये हैं, इसके जो आधे लोग हैं, they belongs to the IP R&D, जो सिर्फ IP की R&D करते हैं. And because of that, we are leading SRv6 forum, we are leading Wi-Fi 6 forum, we are leading IPv6 forum. ये जो R&D के ऊपर हमारी investment हो रही है. And as a result, what we see here on ground in Pakistan, Huawei has the largest IP core here in Pakistan. The largest IP core in Pakistan is on Huawei boxes. The largest SD-WAN deployment in Pakistan is on Huawei boxes as of today. The most strategic IP core, which is your defense IP core, is on Huawei, which means the trust state-to-state level have on this organization. Because of this trust on state-to-state level, very deep roots. So when we engage with our customers, we don't engage on the transactional levels. We engage on the strategic level to make sure that their success should be our success. And this is the value we are bringing to this country. Now, moving forward, I have requested my team, so such type of forums what we are doing here should not be led by our people. हमें यहाँ पे आके बोलने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. We should make it more of an industry event. Customers should come. Partners should come. They should come and exchange and share ideas कि how we can evolve this IP more and more. This used to, I mean, हम करते थे पहले बहुत ज़्यादा. हम पहले IP के ऊपर technical discussions बहुत हुआ करती थी. I can see some of the faces which are part of these discussions, जो हुआ करती थी. But वहाँ से miss करते we lead into a more of a box type of discussion. So today we try to make it more of a technical session rather than an OEM type of session. So stay tuned with us, and I hope you will enjoy the rest of the session, and we will try to give or bring value to you of this time you will spend today, and hope when you will leave this hall, it will be these 3 or 4 hours will create some value in your life. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. And very rightly said that you'll be teaming it up, and there would be the people from the industry that will be taking this journey through, and through the journey of excellence to all the other, to Pakistan, and that is what Pakistan needs today. He talked about the idea that in 2000, nobody even knew, not either Shahzad Sahab didn't knew that what will happen to him with all the knowledge that he have about the IP and all those things. And now after 2020, when the world has talked about a total repositioning, and with that, now all the millennials and all the people in all the world, they are now in position of letting them know that 21st century, there is nothing, no knowledge is
is affordable, or not that it could come up without this IP, whatever you're talking about. That's very rightly said. And now, ladies and gentlemen, there is one thing that we talk about, and that talk about is the youth. And the youth of Pakistan is about 65%. And when we talk about 65%, there are mostly the students, they are in their teenagers and the more younger lot. So making them aware of these technologies and coming up with the ideas and how they can make and they can progress Pakistan to that particular level of economy and of academics. So with that, let me call a gentleman who has a success story regarding the convergence of a study of convergence, and let's hear from him that how he developed this idea and made things possible. Please put your hands together for the CTO Punjab Group, Mr. Mudassar Farooq. Bismillahirrahmanirrahim. Mudassar Farooq मेरा नाम है. I am Group CTO at Punjab Group. So I'll start with the journey that is there since 1985. People know Punjab Group in Lahore, in Punjab in general, with respect to education. But this journey that started in 1985 has reached to the extent, and if you can see there is a small video that's going on, that we have basically strived from education and all the verticals of education, starting from preschool to the universities. We have 3 universities, we have more than 400 colleges, and we are basically contributing our small contribution into the economy of Pakistan by basically supplying the manpower, the human resource, and educating the 65% population, as it was said, of the Pakistan. And apart from that, we are into multiple service sectors. We are into agri-farms, we are into property development, we are into we are into multiple other things, media, we are into alternative energy, we are into technology, and so we are effectively serving 6 verticals of the market, and we are actually having more than 20 companies that are part of our portfolio. So if you look at the size of it, it actually is inevitable that एक मशरूम ग्रोथ वाली कंपनी, एक ग्रोइंग कंपनी, फ्यूचरिस्टिक कंपनी, जैसे जैसे वो ग्रो करती जा रही है, वो अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को build upon कर रही है. लेकिन eventually there will become a time when it all poses for some challenges. Or the challenge was that we have to have something that should give us control in our hand, that should be able to enhance our user experience. If a user is using some type of connectivity in one of our entities, that should be a transparent experience for him if he's mobilizing and moving and basically going to another entity. Similarly, we have to have scalability because we are still growing, we want to grow more, so we have to have some type of a solution which should scale to our growth, and it should match our growth with our speed. And we required some type of experience that is consistent, and we did not have any transparency and visibility into the networks that we had. And we had a lot of porous networks, we had a lot of, so we had a lot of, different multiple devices used all across. So it was like a year and a half ago that our organization thought that how to unify and consolidate everything. And that's where the journey of SD-WAN started, and we looked into different partners. And what happened was we actually ended up discussing with our telco partner as well as HUAWEI, and HUAWEI's commitment to Pakistan, their presence, their penetration, and their overall total cost of ownership basically made it possible for us to choose HUAWEI and collaboration with our partners Wateen to embark a journey to automate and basically work on an SD-WAN which should actually give us the control and which should actually be able to give us that kind of, transparency and visibility that we require. So obviously, most of the leaders are here who understand what is SD-WAN, software-defined WAN,
I'm not going into any details of that. But what we are having now is we have, it is one of the largest deployment, if it is not the largest deployment of SD-WAN at the moment in Pakistan, I am not sure, but we are connecting more than 2,500 devices, and we are basically now rolling it out in different cities. We are converging towards the bigger cities now, and it is like 70% complete. And these are the main things that were there, which we evaluated. We found the potential in it, and we actually thought that this is something which is for us. And we thank HUAWEI for, and obviously, basically our partner Wateen for that they help us through this journey. And we look forward to basically complete this project and basically build upon this relationship with HUAWEI to the next level. We are already in talks with HUAWEI over to the next level of integration and next level of collaboration with us. So that's a very brief, case study that we have, and thank you very much for listening out to me. Thank you, Mudassir Saab, for this, for the amount of sharing that you did regarding your transformation and convergence. Very rightly said, sir, when we talk about these millennials, we talk about the students, and in whatever the students are doing, and there is a quote that I was reading there, that if you want to change the system, you should be in the system to change it. So the system is there of IP, and we need to change the system according to what the world is coming up in and what the world is going through. So that is a great step from the Punjab group. And with that idea, ladies and gentlemen, we find that the other academicians and the other academic group should also follow suit in this regard, because if we want to change the fate of Pakistan, the academic fate of Pakistan, we need to believe that this is the only way forward. And with that only way forward, Mudassir Saab talked about, they thanked Wateen for that. And now let's hear it, the journey that we take, the journey towards digitalization. I always believe and I always say one thing, that the journey needs to be more compatible and more passionate than the destination you come across, because when it comes to the journey, so there are many twists and turns in a journey, and sometimes you feel like that there is nothing left, and then you think yourself as the kings and the queens of the world. So that is how the journey follows suit. So for the journey towards digitalization, I will now request the Vice President Enterprise Wateen, Mr. Ehsan Akhtar, to honor the stage and share his thoughts. So ladies and gentlemen, Mr. Ehsan Akhtar. Welcome, sir. Assalamu alaikum. Can you hear me well? Very nice. इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, इसमें तो कोई किसी भी शख्स को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस हॉल में बैठे हुए हर शख्स की फैमिली या वो खुद किसी न किसी तरीके से हुआवे और साथ ही साथ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है। जिन लोगों को इस बात पे शक है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हुआवे या पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से कनेक्टेड नहीं है, मेरे ख्याल में ये प्रेजेंटेशन उनको थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट करेगी। टू स्टार्ट विद, my name is Ehsan Akhtar. I'm working with Wateen for the last 9 years. This presentation is बहुत interactive सी है, आप मेरे से किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं, I would want कि जी we talk to each other rather than I present something and you walk away from here. जैसे शहजाद ने कहा कि जी the role of IP has actually given this society a different kind of flavor. So the point here is we are all here to change this whole setup into a digital setup. This society, to convert this society into a normal legacy working way into a digital way of working.
which will have an impact on our families. And when we move forward, we'll see that this particular activity has an impact on our daily life. Whether you leave, when you leave your home from in the morning for your office, आपके ATM से लेकर आपके ऑफिस पहुंचने तक you start using different applications जो आपको एक comfort level देते हैं कि आप अपने time की saving को make sure कर सकें. And ultimately, when you move towards your office, you will have your every application in your palm. And that means कि आप ultimately digitalization की तरफ जा रहे हैं. Now the thing is, if we have the right roadmap with us at every level, we talk about the small businesses, we talk about the large enterprises, what we are doing is we are contributing at every scale to this society and especially to this nation. अगर मैं अब सिर्फ हुआवे की बात करूं, तो with 1700 employees sitting in Pakistan are serving this nation in a way that हमारी इस सोसाइटी के अंदर से जितनी भी यूज़र एक्सपीरियंसेस को चेंज कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, नए सेटअप इस्टेब्लिश हो रहे हैं. And not only this, we are creating this nation into a world where the people can compete into the global world. आप किसी भी comfort level के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को क्यों चुनते हैं? प्रोडक्ट को चुनने के लिए आपके पास 2, 3, 4 चीज़ें हों, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी आफ्टर सेल सपोर्ट मौजूद हो. So you can well understand that the people who are sitting here, this whole setup organized by Huawei, they've got 1700 people sitting here, and they've planned to bring another 1300 people for the tax support as well. Now moving forward, in सारे setup से what we'll do is we'll make this nation as a digital nation rather than talking in a legacy way of working. Now, what is the most important point here? To me, every single enterprise business is already on the track of digitalization. It's this particular thing has given, means COVID-19 के जितने बुरे impact थे, उनमें से एक अच्छा impact ये था कि इसने हमें एक confidence level दिया कि we can work from anywhere. It's not from home, from anywhere. So moving forward, हुआ ये कि कुछ economic challenges आना शुरू है recent past में. Everybody from us is facing such economic challenges. उसकी वजह से कुछ recessions भी आई हैं, हमारी जो growth है impact उसके ऊपर कोई problem आना शुरू हुई, and definitely then recovery के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया. अब करती क्या हैं कि इन सब सारी चीज़ों को सामने रखते हुए there was a dip in the curve of growth which we wanted to flatten. इस flatten growth को करने के लिए what we need to have, every single office started thinking about how we can make our work smarter with efficiency. So that is why this has motivated us, and we have taken a belief on us कि हमें अपने ऊपर इतबार हुआ कि we are already on the journey of digitalization. So मेरा तो ये मानना है कि this is already started. And for that matter, what is the most important thing? This is where we need to understand. For a journey like journey like digitalization, we need to have a strong, and ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, global CEOs भी इनके ज़हन में ये बात आती है, वो ये कह रहे हैं कि we are already on the track. और उसके लिए जो सबसे important factor मौजूद आता है, that important factor is the network. Network which has the right level of scalability, the right level of understanding the future
network, future technologies, and which has a setup which can integrate your legacy network as well. So starting from that, you will, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले पंजाब कॉलेज से भी एक बताई गई कि उनकी जो हिस्ट्री थी एक लेगेसी वे ऑफ वर्किंग को, दे एड्रेस देयर नीड through the first thing which is very much into the market is SD-WAN. And we know very well that every second enterprise is moving towards cloud setup as well. And the cloud could be hybrid cloud or on-prem or a remote cloud as well. You need a flexibility in the bandwidths when you move forward. And ultimately, you're looking for something which is called a digital native network, which will be the future of the IP networks. So what we understand is that हमें IP network को इतना strong करना है कि वो हमारी future capabilities को, future needs को address कर सकता हो. वो future needs कौन सी हो सकती हैं? वो आपके पास SD-WAN भी हो सकता है, आपके पास AI भी हो सकती हैं, आपके पास machine learning activities भी हो सकती हैं. You talk about anything which is integratable and जो बाकी network के साथ collaborate कर सके, you need to have such kind of network deployed in your data centers or so. So what we call is that is a digital native network. अच्छा ये होगा कैसे? You need to have an open mind. An open mind which can help you to think beyond your typical ICT mindset. You need to have a system integration mindset as well. Now, moving forward, what we'll do is, what we will get out of it when we have a right level of IP infrastructure, आपको ये help करेंगे. You'll see that this will help you to adopt the technologies like Wi-Fi 6, the technologies like SD-WAN, the technologies like Ethernet switching, you name about anything, because this will also give you a kind of efficiency and agility at your workplace. And by doing this, आप किसी भी business line के साथ मौजूद हो, किसी भी vertical के आप क्या कह लीजिए कि member है. You name about government, you name about education sector, you name about hospitality, you name about the manufacturing units. Every single vertical has an impact of the digitalization which is moving forward. So the thing is, this will give you a kind of confidence जब आपके पास एक strong planning मौजूद है. When you move towards the journey of this particular thing, what you need to do is you need to have a strong planning. अब plan आपने कर लिया. Plan करने के बाद आपके ज़हन में क्या है? What do you need to have it? You may be talking about the network. You may be needing about the good data center and storages. You need to have a secure setup. You need to collaborate wherever you are. आपके पास ये सब setup मौजूद होने चाहिए. And in a way कि आप on-prem भी काम कर सकें और remotely भी काम सकें. लेकिन एक चीज़ और identify की गई. जैसे मैंने कहा कि COVID-19 has given us a confidence कि हम कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं. So उसने हमें ये भी confidence दिया कि 45% आपकी जो activities हैं वो managed services के through भी हो सकती हैं. So पंजाब ग्रुप ने अभी बात की. One of the very core activity they have done is they adopted the managed services practices as well. Now, अच्छा मैंने शुरू में ये बात कही थी कि I personally believe that the journey is already started, and you can see some of the logos here where they have already taken initiatives. जैसे अभी शहजाद ने बताया कि the largest SD-WAN network is deployed. HPL is the largest SD-WAN deployment in Pakistan, and which is still growing and growing and growing and growing. Now, moving forward from here,
Adoption of the digital transformation is already going on. All what we need to do is we need to place ourselves कि हम कहाँ पे खड़े हैं. अच्छा होगा क्या, हम करेंगे कैसे? There are very simple 6 steps, 6 or 7 steps which we need to do it. I am sure हर बंदे की अपनी एक definition है. मैं अपने तई एक आपको एक definition बता के जाऊँगा. And every organization has to define their journey of the digitalization at their own, depending upon the businesses. Once the definition is done, then you need to do a planning that how your company will go into it. Once it's done, then you'll see that your हर organization, हर vertical अपने trends को ज़रूर evaluate कर रहा होता है. Trends को evaluation करने के बाद आपके पास partners की choice is one of the most important thing. Partners could be anything. आपके business partners भी हो सकते हैं, आपके technology partners भी हो सकते हैं. So technology partner will play a very important role in this your digital transformation journey. Once the partner is confirmed, they will help you to prepare the workforce, and you'll build a team. आपके पास एक complete team मौजूद है कि आप उसको कैसे लेके चलेंगे. Now what you have the definition, you know where you want to go, you know what the market of your vertical is doing, then you've identified your technology partners, and then you've built the team, and that's it. You're ready to go for the digital transformation. Now moving forward, the important part here is, जो मैंने आपसे ये बात की कि partner की selection is one of the most important thing. I was reading a global study. In that particular study, 88% of the CIOs and the CEOs identified that perhaps we need to identify the right partner. Right partner वो कौन सा हो सकता है, हम देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं. Right partner, what do you think? कौन सा हो सकता है? वो जिससे आप day to day basis के ऊपर buy in करते रहें, you won't have any kind of regret, or somebody जो कि आपको market में आप identify कर लिया कि there's a popular choice and you want to work with them for your digital transformation. Maybe there is somebody who is sitting there who can give some more value into it. But what about this? क्या ये आपके digital transformation की journey के अंदर ये लोग मौजूद थे? I don't think. You need a partner who has a proper transformation mindset, who can take your business from one point to another point. They know the understanding of the problems you are facing in your legacy network. Now, moving forward, what you think is you need somebody with you from technology and services related who can create values beyond your needs. You may have identified already your needs, but perhaps if my knowledge is such has a value, मेरे ख्याल में that adds something in your business objectives जो आपको इस partner selection से मिल सके. और बहुत आसान है, इसमें कोई rocket science नहीं है. partner selection के ऊपर, partner selection के ऊपर आपने करना ही है. जब आप technology की बात करते हैं, तो आपके पास Huawei मौजूद है. और जब आप services की बात करते हैं, तो एक combo मौजूद है आपके पास. So what I can say is, you can have with this combo a value beyond your connectivity and the skills beyond the competency. Thank you very much. Thank you, Ahsan Akhtar Sahab, for just introducing the deadly combo.
that Pakistan needs today, and this is what everybody is just moving towards. That's very nice. And we talked about this one thing, that when we talk about digitalization, we talk about two questions that we talk to ourselves of the companies. They just give to their own self. That is, what is the why of digitalization? And when the why is clear, how becomes very easy. So why digitalization, and how would you do that digitalization? And then you'll be coming up with the combo that you have decided and you have taken up. So now let's move forward and talk about another customer case study. And it is also from, when we're talking about the 65%, we talk about the youth and the convergence and there. And it is the case study of PITB. So I'll be just inviting the Joint Director PITB, Mr. Haroon Rashid Saab, sir, to please honor the stage so that we can come up and we can start up with our ideas, sir. Assalamu alaikum. My name is Haroon Rashid, and I'm working as Joint Director for Punjab Information Technology Board. You people must be aware with the Punjab Information Technology Board. Punjab Information Technology Board is basically working for the Punjab government and acting as a solution partner and information technology partner for the digitization of different services of the government of Punjab and its allied departments. And in this regards, can you start the presentation, please? In this regards, we are in touch with all the departments of the government of Punjab, and we are providing technology solutions and infrastructure related solutions to all the departments. PITB started its journey with the inception of its data center in 2009. Basically, it was established in 2001, but in the acting phase, you may say the practically growing phase, the first project that took place was the inception of the data center, centralized data center. PITB made its first data center in 2010. And afterwards, this data center was renovated in 2016 with the full-fledged services, including co-location services, infrastructure as a service we have provide kar rahe hain, and then we are providing PaaS platform as a service. And for all these services, we have been inherently a Cisco-based, we are going with the Cisco-based solutions. And we are very much in doubt to change the technology to other technologies, as we are pretty much confident with the Cisco services. But along with the passage of time and the cost factor also included in that, and we started seeing for the other solutions also along with the Cisco and other American-based or European-based technologies. In 2013, PITB incepted a project for the video conferencing of CM of the Punjab. In this regard, we established the infrastructure of 36 districts with 36 DPO offices, 36 DCO offices, and the major HOD's offices in the Lahore for like CM secretariats, different CM secretariats, and IG office, and like this office. All these offices were connected and provided with the video conferencing facilities. And this was being headed by the CM Punjab, former CM Punjab. You would be pretty much aware with him. And he's also like his type of way of governance, how he used to deal with like the bureaucrats and the other. So you would be very much pretty familiar that the level of services that he required was pretty much on the higher side. And for this, we would have to introduce a technology that would be reliable and that would be like with no downtime, and everything should be highly reliable for the sensitive services of. So we at that time, HUAWEI came forward with its video conferencing solution,
and we deployed the video conferencing solution of Huawei in 2013. And it's always been from that, since that time, that Huawei has been our partner in this regard. Starting with this journey when we renovated our data center in 2016, our data center is basically providing co-location services to all the departments of the government of Punjab. Like we can say 70 to 80% of the departments have the hosting already services being provided by PITB. And one another way, every department is getting the services from PITB. And all these services are being delivered through the PITB data center. When we renovated our data center in 2016, we opted for, we have to change our core infrastructure. And that core infrastructure was again, as I told you, that we were confident with the Cisco and the related technologies. But in 2016, afterwards, with the previous success of video conferencing solution, we have much confidence at Huawei, and the Huawei came forward with its SDN solution, SDN data center solution for this, and we deployed it, and we are running with it very comfortably, and we are pretty much confident about the services of Huawei. Though there were some problems regarding the support, like the support, tech support of the Cisco was pretty much organized, and the forums were available and different things were available with the conversion to Huawei. The support was initially, we came across the problems regarding the supports, but with the passage of time, Huawei is keeping it continued with the better support. And the one main and the last thing that I must tell you, that we never feel left alone during the journey and after the journey. So Huawei has always been with us through the thick and thin times, and every time, anytime we needed the services of Huawei, Huawei always helped us through the way. So we would like to be Huawei to be our future partner also. Okay, thank you. Thank you, sir. And when we talk about leadership, we always talk about the leader is the one who knows the way, who shows the way, and he goes the way. And we talk about Huawei. Huawei is there taking up as a leadership role, and with that leadership role, it knows the way, it goes the way, and it shows the way to all the other people. And now, ladies and gentlemen, it's a moment of creating history, and I'll be just calling a gentleman who would now introduce and launch the product there. And please put your hands together for Mr. Mursaleen Lodi. Mr. Mursaleen. Sir. There you go. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I think everyone can hear me. Okay. So we have a very exciting product launch today, that is autonomous driving network. ADN for data center. But before we do the launch, I will just give a very basic or high level introduction so that you should have idea what is autonomous driving network, what are the, and how we can, and how much AI is there in current networks. Okay, so before we jump into all the science and AI stuff of the autonomous driving network, let's talk about what are the networks before the ADN or the networks of today. Traditional network. हमारे जो ADN, what is ADN? ADN is actually a normal network. जो आम एक networks होता है उसमें अगर हम, if we give the capability, artificial intelligence capability, so that normal network will become an ADN. But what is, before that we have a traditional network, and what are the challenges of traditional network? If there is a new project, like any new data center project, campus project, van project, metro project,
we have, before that project start, we have to go to a long cycle of planning. What will be the IP scheme? What will be the VLAN planning, the routing design, so, and the services, how the services will run on that network. And then planning, we go into the deployment phase. For example, a network of 100 nodes, each node has to be manually configured. And then sometimes we also have to do migration from the existing network to new network. And then every network that is deployed once, it's very good, it's very ideal. But with the passage of time, every good network will become more complex. How more and more requirements will come. Application team aayegi and they will give you a requirement. I need an this is my application, ये मेरी एक application है and मैंने इसको 2 data center में चलाना है and वो networks वालों को कहेंगे कि हमें बस आप ना इसको एक ही VLAN या एक ही जो scheme है वो सब जगह कर दें. So there is always a challenge between the requirements that is coming from the app side and the network side. And then to overcome that challenge, what networks guys do, they try to solve that problem. Our network became complex. हम जो नॉर्मल कहते हैं कि हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और कभी-कभी ऑप्टिमाइज करते करते इतने ज़्यादा जुगाड़ लगा दी होती हैं उस नेटवर्क के अंदर कि विद पैसेज ऑफ टाइम वो इट बिकेम अ बिग कॉम्प्लेक्स मैसिव बड़ा हाथी कहें एक कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ बन जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम. आई हैव सीन मैनी नेटवर्क इन पाकिस्तान. पहले जब आप डिप्लॉयमेंट करते हैं दे आर आइडियल, हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो की होती हैं, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है. बट वही उन्हीं नेटवर्क में अब 4-5 साल बाद जाएं तो 3-4 बंदे जो उस नेटवर्क को चला रहे हैं दे नो, उनको पता होता है भाई ये नेटवर्क ऐसे चलता है. और जिस दिन वो एक ख़ास बंदा ना ऑफिस आए तो पीछे जो है ना वो फिर टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स हो गए होते हैं, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होते. और वो जो आपने मैनुअल पैच वर्क और जो ऑप्टिमाइजेशन विद पैसेज ऑफ टाइम डे टू डे मसलों को सॉल्व करने के लिए की होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई होती हैं उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है. उस तरह को नेटवर्क को ट्रबल शूट करना अगेन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. और ये ऐसे क्यों हो रहा है? नेटवर्क को डिप्लॉय किया था, एक ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट थी कि इतनी सर्विसेज चलेंगी, इतने यूज़र हैं, बट ऐसे होता नहीं है. जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इंडस्ट्री में, जितनी तेज़ी से हमारी एप्लीकेशन साइड वो साइड डेवलप कर रही है तो नेटवर्क्स कैन नॉट कोप अप विद दैट चैलेंज. और उस चैलेंज को कोप अप करने के लिए हम फिर वो मैनुअल करके उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. So just to give you an idea why we need an autonomous driving network. So when we say autonomous driving network, it is a network that has an AI capability that can self-organize itself, self-heal itself, self-optimize itself. These are all very fancy steps. खुद ब खुद नेटवर्क चलना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे लगता है कि नेटवर्क लगा दिया and now you don't have to do anything and everything will happen automatically. I will go into detail कि how much AI is right now. When we talk about AI, it's not like that कि वो जो नेटवर्क है खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा. What are the different levels of AI and what is the path to achieve that goal कि नेटवर्क self ऑर्गेनाइज करे अपने आप को, सेल्फ हीलिंग करे. कोई मसला आया तो ऑटोमेटिकली वो पाथ रेक्टिफाई भी करे, उसको सॉल्व भी करे. सो इन शॉर्ट, ऑटोनमस ड्राइविंग नेटवर्क इज सेल्फ ड्राइविंग नेटवर्क जो अपने आप को खुद चला रहे हैं. इसको अंडरस्टैंड करने के लेट्स कंपेयर दिस विद सेल्फ ड्राइविंग कार्स. हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स का आइडिया है, आसानी से हम कंपेयर भी कर सकेंगे कि वन एडियन एज कंपेयर टू सेल्फ ड्राइविंग कार, उसकी एवोल्यूशन कैसे होगी. So now let's put you into the driving seat of the self-driving car and start comparing. Okay, so in self-driving vehicle, the International Society of Automotive Engineering have defined 6 levels of automation of self-driving vehicle. I hope कि आप लोगों को idea होगा टेस्ला की किस level की इस वक्त automation हो चुकी है. तो उसके बाद हम compare करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है. सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, जब व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. अगर मैं छोड़ दूं कि इस वक्त टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, मैंने इस इवेंट के बाद इस्लामाबाद जाना है, सो आइडियली आई विल जस्ट गो इनटू माय कार, आई विल से आई हैव टू गो होम और इस्लामाबाद, आई विल टेल माय डेस्टिनेशन. देन दैट सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल नीड टू रन सम एल्गोरिथम, check get the data from the maps, get the traffic data, see okay what is the optimized path to reach from point A to point B, and then based on that path
it will take a decision and then the car should automatically drive itself, also should be aware of the environment as well and take me to the destination. ये तो हो गया हमारा end objective. So this is the end objective that we need to achieve. But अभी तो ऐसे नहीं होता. अभी AI आ रही है, but वो AI किस तरह की है? कि अगर हम गूगल मैप्स इस्तेमाल कर लेते हैं, एक पार्ट हमने गूगल मैप से कर लिया, हमने ऑप्टिमाइज पाथ ढूंढ लिया. फिर हमने क्या किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया गाड़ी के सामने तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई हो जाती हैं. तो दिस इज ऑल्सो AI, बट ये आहिस्ता आहिस्ता वी आर मूविंग टू दैट अल्टीमेट डायरेक्शन. अच्छा, जो 6 लेवल है, जो लेवल 0 इसको कहते हैं, दैट इज एक्चुअली नो ऑटोमेशन. लेवल 0 इज नॉर्मल कार है, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, आप गियर भी खुद लगा रहे हैं, स्टीयरिंग भी खुद घुमा रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं. सो दैट इज लाइक आवर ट्रेडिशनल नेटवर्क, जिसमें हमें एक बॉक्स लिया, लॉगिन कंसोल लगाई, CLI से नेटवर्क के टर्म में राउटर लिया, कंसोल लगाई, CLI से कन्फिगर किया. वन बाय वन वी हैव टू कन्फिगर आवर नेटवर्क. दैट इज अ नेटवर्क विद नो ऑटोमेशन. इफ वी मूव लिटिल फर्दर, what is level 1 automation? That is when machine is now assisting you. You are taking the decision, but machine is assisting you. In case of car, I have an automatic transmission, so there is some part that has been automated by the machine, but still I decide if I have to move forward or do the reverse. Still human is taking most of the decision. In terms of network, so these are the network that move from individual boxes to one network. A WAN network, a campus network. Now we are talking in terms of network rather than individual boxes. And to deploy 20 box, I can create a script and then automate a process. So still, human is creating that process that can automate the deployment process. Still, lot of manual work is done. So this level is known as assisted operation, level 1 automation. Then there is partial automation. When partial automation, machine जो है ना वो यहाँ पे तो उसके ऊपर बैठ गई बनने के, लेकिन machine is now with you. You are still on the driving seat of the car, and machine is helping you little bit more than before, like automatic parking, lane assist. These kind of feature we all know, but we can still not trust the machine. Still, the driver should be there, and he should well aware of his environment. Otherwise, क्या होगा? जैसे in case of car, accident हो सकता है and even death भी हो सकती है. और in case of networks, our networks can just go down. Partial automation, if we talk about networks में क्या हो रहा है? This is like level 1 में our NMS has a lot of part कि हम NMS से configuration push कर रहे हैं. Partial automation is like when SDN comes into play. So we have now automated the process of deployment. Still, software-defined networks are still, this is one software taking the decision, but there is a network engineer who's telling that software what to do. Just automate, because we're just automating the process. So that is level 2 automation where most of the industry is right now. And then there is level 3, conditional automation. Conditional automation, level 3 is where we can start to feel that there is some AI in the network. In case of car, mostly autonomous, machine is doing all of your work, but sometime it needs input from the driver. But driver still has to be attentive. मतलब मैं गाड़ी में बैठ गया, machine गाड़ी चला रही है, मैं सो नहीं सकता. I still have to give some instruction. After some time, there is congestion ahead, so machine will tell me, there is congestion ahead, do you want me to take this part or this part? So it's doing the calculation, but the end decision is still with the human. So that is level 3 automation or conditional automation. And then level 4 is where machine is doing the automation and we are just relaxing. And level 5 is what I just told you, when machine is doing everything. And still we are far, far away, industry is far, far away from the level 5 automation. So this I just summarize it. So last 5 years, we have seen the network has increased a lot. The size of our network has increased a lot, and they have become more complex. Because the COVID and all these things has increased the connectivity requirement. These requirement has pushed our network to limit. So we cannot go with that approach
I'll try my best. जो हमारे traditional thing, okay, you do something and we'll try our best to deliver the required performance. So, so what is ADN? I will try to just conclude here. ADN, again, if we have that level 3 automation, we will say that network it has that enough AI capability, so we can call it ADN. On that side of the screen, you can see the Huawei architecture of ADN. So again, I do not want to go into technical detail. So we have our Cloud Fabric data center solution. Again, it has a lot of good things, but one of the key things is we have achieved level 3.5 autonomous in our Cloud Fabric 3.1 data center solution. What is that? The fault can be detected in 1 minute, located in 3 minutes, and rectified in 5 minutes. Again, lot of things has been automated. Final decision lies with the network administrator. You can see the comparison, now, if I say we have achieved level 3.5, this is what industry is saying. We have a result, where industry is right now and where Huawei is right now. You can see planning and design, deployment and provisioning, service provisioning, all of these things combined. We have achieved level 3.5, and the target is by 2025, we will achieve level 4, and 2030, we should have full automation in our networks. So that is the solution. We are doing the official launch today. The Cloud Fabric 3.0, that is our ADN, Autonomous Driving Data Center solution. So I will invite Mr. Fahmeed to invite our distinguished guest on stage, so we can officially launch this solution. Fahmeed, please. Thank you, Muslim, for such a nice introduction of ADN. So now I would like to our honorable guests to come on the stage so we can officially launch this ADN technology. First, I would like to invite Mr. Mudassir, Dr. Waqar Mahmood, and Mr. Harun from BIT. Please come on the stage, and Sir Shahzad. And sir, entry from FC College, SSR from Vateen. Sir, please. Sir, please kindly step आगे आगे Thank you very much, gentlemen, and really
when it would be a time of creating history, your names would be there, that you were the people who just launched this idea. So now I'll be requesting Mr. Shahzad Rashid Saab sir to please honor the stage and give the souvenirs to our honorable guest. So Mr. Shahzad, sir, please honor the stage so that it's a token of thank you to all the people, all the partners that who have come here and who have been a part of this beautiful journey. So I would request Mr. Mudassir Farooq Saab sir to please come forward and receive your souvenir. Ma'am, Mr. Mudassir Farooq Saab ka souvenir. Thank you very much, sir. There is always a tip of clicking the picture because you need to have a smile. Because after 10 years, when you look back into your picture, you said, what sort of a picture was that? So everything, a smile, can change the fate of a picture too. So Mr. Ahsan Akhtar, I would now request Mr. Ahsan Akhtar, sir, to please come forward and receive your souvenir. Thank you, sir. Mr. Haroon Rashid. You can clap, gentlemen. Koi farak nahi padega. Acha hai. Matlab it would be just an appreciation to all the people that who have come here. Thank you. एनर्जी आ जाएगी सर, इसके बाद खाना है तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा थैंक यू. देन वी हैव गॉट मिस्टर बिलावल शहजाद साहब. ही इज हियर. Thank you very much, sir, for your honorable presence here. Now I have a request from Tower Technologies, Mr. Tahir. Sir, please come forward and receive your souvenir, sir. Thank you very much. Now I will request Dr. Wakar from HUAWEI, sir, to please come forward and have your souvenir, sir. I'll request Dr. Anthony Richard, sir, from Forman Christian College to have your souvenir, sir. Then, from the virtual university, I would request Mr. Khizr Hayat Saab, sir, to please come forward. And then we have from Sparko, we have got Mr. Furqan Ali. Mr. Furqan Ali, please. Then we have got from Thal Industries, Muhammad Ahmed Raza Saab. And then from Descon, Mr. Sayyid Ikrar. From Descon, we have got Mr. Sayyid Ikrar. Thank you, sir. Then from NTDC, Mr. Amir Rashid Saab. Sir. Sayyid Ikrar, sir. Yes, sir. मुझे लगता है सर डेस्कॉन और एनटीडीसी से ज्यादा बैठे हुए, तालियां ज्यादा बजी हैं इस वक्त यहाँ पे. चल. And from ICI, I would request Mr. Zain Khwaja,
sir to please honor the stage. Thank you. And from the Dawn Bread Group, Mr. Tariq. Mr. Tariq Saab from the Dawn Bread Group, sir. Thank you very much, sir. Thanks a lot. So now I'll be requesting Mr. Saddam to please honor the stage and share Huawei IP product portfolio, please. Mr. Saddam. तालियां बजा सकते हैं आप. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Saddam from Enterprise Solutions Sales Department. So as Mursaleen highlighted about the importance of autonomous data center network, self-driving networks. So as we move for the digital transformation, digital journey, so we would like to focus some portfolios as how we can digitally transform for the in the enterprise domain. So regarding okay, so regarding enterprise networks, what are the challenges, what are the business updates, and what are Huawei offerings regarding enterprise business solutions? So moving forward, what Huawei has this key value addition, right, in the enterprise market. We are a global leader in enterprise solutions, starting from around 2,200 plus customers worldwide in education, in public, in military, in FSI, in commercial retail centers, right? As we move for the credibility of the brand, right, so we gauge different third-party certifications, right? So we have Gartner standing across all the product lines, for example, SD-WAN, campus networks, wireless Wi-Fi 6. Moving for the digital journey, we talk about fully wireless portfolios, right? So in terms of standardization, in terms of R&D, Huawei is the pioneer in terms of Wi-Fi 6. Similarly, moving forward, we have Wi-Fi 6E, and the new buzzword is Wi-Fi 7. So Huawei is leading in all those key areas, and we have Wi-Fi 6 till Wi-Fi 7 roadmap available with our, within our portfolio. Okay. Then moving forward for the global supply chain issues, like definitely we understand that, okay, we are making some products, but how to supply and how to quickly deliver them in your network. So this is one of the key challenges across all the OEMs in the industry. So Huawei is one of the market leader in terms of supply chain. We have globally available supply centers. Similarly, we have Dubai stock readily available to meet your requirements within a span of 2 weeks. So this is one of the key advantages with Huawei solutions, have that we are ready to market solutions available in terms of delivery point of view. Then if we talk about the industry leadership, right, that what are our key products who are leading in the market and in terms of solutions. So if we talk about Wi-Fi 6, we are number 2nd in global enterprise Wi-Fi 6 network. Then we are number 2nd in global switch market in switches, and in routing series, which we call the WAN network, okay? We are number 2nd in enterprise global router market. Okay. Now we will discuss some of the challenges which you guys face during your routine network management or maintenance, that what key challenges you can face in campus networks. So one of the roadmap which we discuss is that from wired traditional office environment to a fully digital wireless ecosystem. So this is very important for your campus or enterprise level office structure. Then we talk about the production environment, that from the previous like post-pandemic situation, the ordering, the manufacturing has been quietly enhanced. For example, now you can say the traditional production line cannot meet the growing demands of the order processing. So your underlying network
your underlying enterprise network should be capable to handle those kind of challenges. So Huawei has complete portfolio to handle those kind of requirements. Starting with challenges, that what kind of key bottlenecks or key capacity related or in terms of optimization you can face. So one of the key challenge with enterprise network is the discontinuous Wi-Fi coverage. Like there are coverage holes which you face on daily basis. Your network guys, your maintenance team are always struggling to cover those kind of gaps. So you need to focus what solutions, what optimization we can do in terms of coverage issues. Then difficult architecture scaling. For example, traditional layer 2 networks cannot handle the growing application requirement or the cloud services. Then another big challenge is the branch connectivity. Now remote branchless connectivity or the branch office is the new trend in the enterprise market. Similarly, your application nature has changed. Like you have distributed application cloud services. So for that, your WAN connectivity should be able to handle those kind of capacity or application level granularities. Then the labor intensive operation and maintenance. Now, in the past, what was happening, we were managing all those kind of network maintenance with third-party tools or with some manual intervention. But with Huawei, we have complete automation for the iMaster and C. We can control, all those kind of network devices in a single click. Okay. Then in the last, we will discuss about what is Huawei offering to do those challenges, like what we have with our portfolio. So we call this Huawei Cloud Campus 3.0, and we continuously update this solution. For example, now we have Wi-Fi 7 APs available as well. So our roadmap is future-proof, is future-centric. Similarly, it deals the growing customer requirement. Okay. So one of the, this is, you can say, the bird-eye view of the architecture, that what are the key elements of a next-gen intelligent campus network. For example, you have Wi-Fi 6 access, then you have routers, then through the SD-WAN connectivity, you can connect your different branches, okay? Now, what you are going to achieve with those networks, like redefine O&M, you can intelligently and monitor your network. Then redefine branches. For example, traditional WAN was layer 2 based. Now you can have up to layer 4 till layer 7 kind of application granularity on the WAN network. Then the redefined architecture. Traditional networks were access, core, distribution, this kind of very monotonous layered architecture. But with Huawei's low carbon solution, now you can deploy access network with two-layer architecture. Then the redefined access. As we talk about the access point, different terminals. So for example, you have Wi-Fi 6 till Wi-Fi 7 portfolio available with different capacities depending upon the different coverage requirement. Starting with the access, that what new thing we are offering as Huawei, like you can see in the market, you can see a lot of access devices, access points. Every OEM has a different portfolio, but with Huawei, when we say we are the leaders, because this Wi-Fi 6 standard was launched in 2018, and Huawei was the pioneer to R&D that standard. So this means that our Wi-Fi 6 portfolio is much mature across the industry. So this is one of the key factors we need to consider while modernizing our access part. As we mentioned, that Huawei is a customer-centric organization. So what that means? This means that our R&D is completely engaged to optimize our solutions based on the customer requirement. So traditionally, we had a three-layer architecture like access, distribution, and core. But with Huawei next generation solutions, we have a two-layer architecture. How we are achieving that? We are using low carbon architecture using our hybrid cable. Now, what this cable is doing is that it increases your power or Ethernet distance, right? So for a similar task, you are reducing basically your network devices. So this is one of the innovation which Huawei is bringing in enterprise domain. Then moving forward for the WAN connectivity, as we have, Hassan Saab mentioned, that connectivity is the major driving force behind the enterprise market. So Huawei is continuously striving to, upgrade their
WAN connectivity product line and solutions. So for this, we have complete AR series routing platform, which can deal your growing application level requirement, and it can cover till layer 4 till layer 7 of your application portfolio. Then, as we talk about the complete unification of the solution, so with Huawei, where we have the access part, where we discussed about the switching series, then we discussed about the WAN part. So we also have the end-to-end portfolio for the security as well, that how we ensure our security product line. So for this, we have different security products, for example, branch security for your campus security, and then your WAN connectivity, right? And to add intelligence or to add more analysis functions, we have this HiSec Insight portfolio as well. Okay. Moving forward, once we deploy all those components, now we need intelligent operation and maintenance, because this is the key. As we grow for the digital journey, our terminal devices, our access devices has increased tremendously. So we don't need to spend a lot of time just troubleshooting the network. One thing we need to understand is that we need network for the sake of business, not a network for the sake of a network. So intelligent operation and maintenance is one of the key which you need to consider while planning your enterprise network. So with Huawei solution, we have this iMaster and C campus, which can intelligently monitor, optimize, and control your network devices across all the portfolio, starting from your wireless LAN, your LAN side, and then your WAN connectivity. On top of that, you can also manage your security products with a single user interface. As we mentioned, that Huawei offers complete product portfolio across all the domains in enterprise market. So this is one of the panorama which we can discuss, like starting from the access point, like we have Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, and Wi-Fi 7 products available with different capacities, indoor, outdoor. Similarly, depending upon the capacities, you can plan those APs. Then we have a complete switching portfolio starting from the fixed till distributed with different capacities. Then we have the routing series. We have a complete routing portfolio for the WAN connectivity for the branch side. Okay. Then we have the controller, which we call the iMaster and C campus. It can manage your complete enterprise portfolio within a single user interface. Last but not least, we have this firewall mechanism as well. We have different portfolios for the security, starting from fixed till modular chassis. And on top of that, once we talk about the intelligence, then we have different analysis engines as well. iMaster Fabric Campus Insight and Fabric Insight for the data center part. Similarly, to optimize our, firewall portfolio, we have HiSec Insight, which can manage your security product line starting from the fault location, fault identification, and then the fault rectification. Okay? So this is complete picture of Huawei Enterprise Network Solution. So I hope we understand this part, and if you have a question, we can discuss later in the slide. Thank you so much for your time. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Thank you for your attention. It's Haseeb Mehdi, IP Product Manager, Enterprise Business Solutions. And now we are going to start the most anticipated part of this event. That is the prizes that we are going to give you. We have 5 watches, Huawei GT2 Pro, that we are going to distribute among you. And I have 5 questions for them as well. So anyone who was listening, who was focused, questions are very easy. So what I request from your side is to raise hands, and I will ask it one by one. So let's start with the first session. That was the SD-WAN session by Mudassir Saab for the PGC case. So can anyone tell me 5 use cases or the 5 advantages of SD-WAN? Not just related to Huawei, you can tell about the technology overall. Okay, please. Your good name, and please also tell your organization name and your good name. My name is Jibran Ali, and I am representing the KK Networks, KK from Lahore. The first benefit of SD-WAN is you manage the network from the centralized location. You manage the multiple services from the one hardware. You manage the multiple solutions with multiple clients of flavors.
and you can also manage intelligent network like ADN based networks. Thank you. Perfect, fine. Thank you very much. Okay, the second one. So we mentioned the term Wi-Fi 6 here. Wi-Fi 6 has been most popular Wi-Fi flavor for the last 2 years. Can anyone tell me what was the difference from the past generation Wi-Fi 5? And there's a new word coming up, Wi-Fi 6E. So what is Wi-Fi 6E? So someone giving me difference between Wi-Fi 5, 6 and 6E. Please raise your hands. Please. Yeah, hello, assalamu alaikum. This is Wasim Afridi. Okay, Wi-Fi, the previous generations, as you know, Wi-Fi 5 was there and the Wi-Fi, another generation was there. But the previous generations were like 2.4 gigahertz bandwidth, and there's a band, and then there is a 5 gigahertz band, which is AC. And if you combine them, it creates Wi-Fi 6. But Wi-Fi 6E has a separate 6 gigahertz band. So that's the difference. But you have more bandwidth available, higher encryption available in it. And Wi-Fi Correct. 7 is also upcoming. Correct, correct. Yeah. So Wi-Fi 6 is 4 times higher bandwidth, 4 times more concurrency, 3 times lower bandwidth. So in all domains, it's improved version from the previous Wi-Fi 5. And then Wi-Fi 6, just you mentioned, we have an additional band of 6 gigahertz, which further enhance our capabilities and introduces less interference in our network. So next, iMaster NCE was mentioned by my colleague Saddam here. Can anyone tell me like what are the like 5 key features of iMaster NCE and what kind of devices it can manage? Please raise your hands. There is a hand at the end. Okay, you want to answer? Please. एनसीई के अंदर हम अपनी routed. Sir, first introduce yourself. I know you, but still. My name is इख्तियार अहमद and I am from Wateen Telecom. एनसीई में हम बेसिकली हमारी जो भी राउटिंग डिवाइसेस हैं, स्विचिंग डिवाइसेस है, वो ऐड कर सकते हैं. हम उनके पावर लेवल चेक कर सकते हैं. हम फर्दर जो है उसकी और रिपोर्टिंग्स कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं. और जैसे हार्डवेयर बेस्ड जो टेम्परेचर, मेमोरी वगैरह, वो सारी जो हम उसमें. Okay, okay. Ikhtiar bhai, you mainly focus about the monitoring features of this. Apart from that, we can also, I would just like to add, we can also manage our routers, switches, Wi-Fi, access points, firewalls. It also has a function of NMS, just like you mentioned, and also the NAC solution capability is also built into the same platform. So one platform can end-to-end manage it. चाहे उसमें LAN की product line हो, चाहे WAN की product line हो, manage everything. So please, price wave. Clapping should be there, boss. Okay, so next the session we had from Mursaleen, that was autonomous driven network. So I want one volunteer who should tell me what he understands from the autonomous network. And we mentioned we have some rating from TOLI, which is the highest globally. So what is the HUAWEI rating of TOLI in autonomous driven network? Can anyone tell me? Please raise your hands, please. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Musaddiq from Transfer. HUAWEI के पास जो है वो 4.5 है. नहीं. Sorry, 3.5 है और in future 2030 में HUAWEI भी 5 पर जाएगी. चले, perfect. Thank you very much. Thank you. Clapping for it. अच्छा, the last question is, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी ISPs है हमारे साथ. तो एक ISPs के लिए स्पेशल क्वेश्चन कि HUAWEI की कौन सी सीरीज़ है जो ISPs में यूजली सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है और उस टाइप को क्या कहते हैं? एक इंजन है HUAWEI को हम कहते हैं कि इट्स लाइक अ प्लेन एंड इट हैज 4 इंजन्स, एयर इंजन, हाई सेक इंजन. Similarly, there is an engine for Wi-Fi. So, who wants to answer? And मुझे 2-3 मॉडल्स के नाम आपने ज़रूर बताने हैं. नेट इंजन. ओके. 800 सीरीज है, नेट इंजन 80 है.
Okay. उसके बाद NE 900 सीरीज है. 9,000. 9,000. 9,000. That's correct. So thank you very much everyone for cooperating. Next, I would like to invite HUAWEI. Well, thank you very much, Asif, for this rapid fire. और एक प्लीज अपने लिए आप लोग एक तालियां बजा दें. आप लोग सुन रहे थे माशाल्लाह, वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू. और आप लोगों ने बहुत से आंसर्स का जवाब बहुत अच्छा दिया है. और आई थिंक कि दिस इज व्हाट द टीम अप इज ऑल अबाउट. एंड नाउ आई विल बी कॉलिंग अ जेंटलमैन दैट हु विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एवरीथिंग एज अ सर्विस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक इशफाक अहमद साहब का कोट बहुत पसंद है. और वो कोटेशन उनकी ये है कि दुनिया में वही लोग जिंदा रहेंगे जो खैर बांटेंगे. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट आईटी इंडस्ट्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर कमिंग अप विद, सो ये वही एक खैर है जो हम बांट रहे हैं और दुनिया को एक नए आइडियल्स की तरफ लेके जा रहे हैं. दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर मलिक शोएब नसीर साहब. सर. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, यह क्लिकर नहीं है मेरे ख्याल से. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हवावे के प्लेटफॉर्म से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का. मेरे लिए एक बड़ा स्पेशल मोमेंट है. आई एम बैक इन लाहौर आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years. और I started my career in this city, I studied in this city, लेकिन पिछले 10 साल में मैं डिफरेंट सिटीज़ में आउटसाइड लाहौर रहा हूँ. ऑल्दो मैं बिज़नेस ट्रैवल्स पे आता रहा हूँ, लेकिन एज सच मेरी यहाँ पे लोकल प्रेजेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही. और थैंक्स टू हवावे कि मुझे उन्होंने 10 साल बाद दोबारा मौका दिया कि मैं अपने लोगों से रिकनेक्ट कर सकूँ. आज का सर हमारा टॉपिक इज़ अबाउट क्लाउड. सो लेट्स स्टार्ट. मैं एहसन साहब ने जो डिस्कशन इनिशिएट की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, मैं उसी से रिकनेक्ट करता हूँ. उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी प्लेन कहने के ज़ुबान में हमें बताई कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी स्टार्ट हो चुका है. जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी स्टार्ट हुआ है उसमें फाउंडेशन जो सेट की है वो डेटा नेटवर्क्स ने सेट की है. अगर हमारे पास डिवाइसेस, सिस्टम्स, क्लाउड और डिफरेंट डेटा सेंटर्स के साथ कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी ना होती तो शायद ये जर्नी पॉसिबल ही ना होता. तो दैट वाज द फाउंडेशन टेक्नोलॉजी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप जो इस टेक्नोलॉजी में हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे हैं. अगर उसको मैं ओवरऑल समराइज करूं तो जो काम डेटा नेटवर्क्स ने किया उस मिशन को डेटा सिस्टम्स जो हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे हैं. इसकी एग्जांपल ये है कि ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक चार्ट है दैट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग इंडस्ट्री में आईटी स्पेंड किन टेक्नोलॉजीज पे हो रहा है और ट्रेंड ग्रो किस साइड पे कर रहा है. सो टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. उसकी जो कंट्रीब्यूटिंग टेक्नोलॉजीज है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा इंटेलिजेंस, डेटा लेक, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आपको नजर आएंगी. और जो प्लेटफॉर्म जहां पे लोग ये प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं दैट इज क्लाउड. इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा. पिछले 5 साल में पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूटिलिटीज कंपनीज ने डेटा सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं. उन सिस्टम्स की आरओआई का जो टाइम है, उनका जो बिजनेस बेनिफिट लेने का टाइम है वो जनरली
3 سے 5 سال ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اتنا لیٹ ROI کیوں سٹارٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان سسٹمز کو ایکچولی فنکشنل کرنے میں, ان کو سیٹ اپ کرنے میں ہمیں جنرلی 1 سے 2 سال لگ جاتے ہیں, صرف انفراسٹرکچر سائٹ کو. اور اگر میرے پاس یہ سسٹمز اوور کلاؤڈ اویلیبل ہوں تو میں پہلے دن سے پروڈکٹیو ہو سکتا ہوں. اسے ہم ٹائم ٹو مارکیٹ سے کوریلیٹ کرتے ہیں. تو ٹائم ٹو مارکیٹ ہمارا سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو سکتا ہے, امپروو ہو سکتا ہے اگر ہم سسٹمز کو ایز اے سروس اویلیبل کریں. یہاں میں اگین نیسن بھائی کی بات کو کنیکٹ کروں گا, انہوں نے کہا مینج سروس. تو ایکچولی مینج سروس کلاؤڈ مینج سروس کی ایک خاص فارم ہے جہاں پہ آپ کے پاس پلیٹ فارم, ساری سروسز, کیپیبلٹیز ایز اے مینج سروس اویلیبل ہوتی ہیں. سو ایگزیکٹلی کلاؤڈ آپ کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جس سے آپ یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں ڈیٹا ایک رول پلے کر رہا ہے, لیکن اس ڈیٹا کو لیوریج کرنے کے لیے آپ کو ایپلیکیشنز چاہیے. وہ ایپلیکیشنز جو ٹریڈیشنل ایپلیکیشنز تھیں, وہ ایپلیکیشنز وہ کیپیبلٹی پرووائڈ نہیں کرتی. ہمیں بیسیکلی مجھے واپس جانا پڑے گا. آئی گیس اس سائڈ پہ سیکوینس کا کچھ پرابلم آ رہا ہے. سو وہ ایپلیکیشنز ہمیں ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کر رہی جو اس اسکیل کو, اس ڈیٹا کے کوانٹم کو ہینڈل کر سکیں. سو ایپلیکیشن ٹرانسفارمیشن میں سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہم کلاؤڈ نیٹو ایپلیکیشنز پہ موو ہو گئے. اس میں 2 ٹرمینالوجیز نارملی یوز ہوتی ہیں. ون از کنٹینرز اینڈ سیکنڈ از مائکرو سروسز. یہ 2 ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو ہمیں یہ کیپیبلٹی دے رہی ہیں کہ ہم ایپلیکیشنز کو زیادہ ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں, زیادہ پاورفل بنا سکتے ہیں, اور ڈیٹا پروسیسنگ کی جو کیپیبلٹی ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں سے اچیو کر سکتے ہیں. نیٹیولی پیرلل ہے. ہم اس کے اوپر میں مزید بات کریں گے. سو کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ جو ہم نے پہلے بات کی کہ انفراسٹرکچر نے فاؤنڈیشن سیٹ کی ہے کلاؤڈ کی. سو فرسٹ جنریشن آف کلاؤڈ واز انفراسٹرکچر ایز اے سروس. دا سیکنڈ جنریشن جہاں ہم ابھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس کے ڈفرنٹ نام ہیں. اس میں ہم اس کو پلیٹ فارم سروسز کہہ رہے ہیں, اس کو ہم SaaS کہہ رہے ہیں, سافٹ ویئر ایز اے سروس. بیسیکلی ہم اس کو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس AI, IoT, کلاؤڈ نیٹو ٹیکنالوجیز اور ڈفرنٹ آٹومیشن ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہم انڈسٹری انٹیلیجنس بلڈ کر رہے ہیں. سو اگر وہ ٹیکنالوجی کسی اسپیسیفک انڈسٹری پرابلم کو سالو کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے دین اٹ ہیز اے بزنس ویلیو. فار ایگزامپل ہم اینالیٹکس کی بات کرتے ہیں. ٹیلکو اور ڈفرنٹ آپریٹرز کے پاس 20 ایئرس سے ایک پرابلم فیس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس چرن بہت زیادہ فیس کرتے ہیں. جو کسٹمرز ان کے پاس بہت جلدی سوئچ کر لیتے ہیں دوسرے نیٹورکس پہ. اس کو میئر کرنا اور ان کسٹمرز کو ریٹین کرنے کے لیے ڈیٹا انٹیلیجنس کی سروسز سب سے پہلے سٹارٹ ہوئی ٹیلکو کے اندر. اٹس اے 20 ایئرس جرنی. آج بھی لوگ اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. سو جرنی سٹارٹڈ ود ڈیٹا انالیٹکس اور آج ہم AI کے تھرو ہم ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. سو انفراسٹرکچر, پلیٹ فارم اور ایکسپرٹیز جو انڈسٹری کے ڈومین نالج کے ساتھ میچ کر رہی ہیں, یہ بیسیکلی ہم ایک ویلیو ڈیلیور کر دیں. HUAWEI کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس سارے پلیٹ فارم میں, اس سارے جرنی میں؟ HUAWEI نے اپنا کلاؤڈ کا جرنی 2017 میں سٹارٹ کیا. ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں موسٹلی وہ ارلی 2000 سے وہ اس بزنس میں ہیں. لیکن HUAWEI نے ایسی کیا چیز یونیک کی ہے جس کی وجہ سے ہم اس ٹائم وی آر ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ پلیئرس.
میرے خیال سے ہواوے کے پاس رول ماڈل اویلیبل تھے. کچھ لوگوں نے جرنی سٹارٹ کیا, انہوں نے لرن کیا, انہوں نے ایوالو کیا, ان کو بہت زیادہ ٹائم لیا انہوں نے اس جرنی میں اپنے سفر کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی ٹیکنالوجیز کو یا اپنی آفرنگز کو امپروو کرنے کے لیے. لیکن جس طرح ابھی ایک بات ہوئی کہ کووڈ نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا, انہوں نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو, ورک فرام ہوم کو, ورک فرام اینی ویئر کو اگر وہ ورکیبل بنایا, اس کی ایکسیپٹنس کریٹ کی, اسی طرح سے جو ٹیکنالوجی سائیڈ ہے اس نے ایکچولی آپ کو وہ ڈیمانڈ یا جو نیڈ تھی اس کی سپلائی بھی پرووائڈ کی. اگر ہمارے پاس پبلک کلاؤڈ ایگزسٹ نہ کرتا, آئی کین گارنٹی کہ ہم یہ جو کووڈ کے اندر جو چیلنجز فیس کیے ہیں اس کا کوانٹم بہت بڑا ہوتا. آرگنائزیشن کام ہی نہ کر سکتی اگر پبلک کلاؤڈ ایگزسٹ نہ کرتا. سو مینج سروس, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, یہ سب چیزیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, کلاؤڈ میڈ دیٹ پاسبل. ہواوے کو بینیفٹ یہ ہے کہ 2017 سے انہوں نے جرنی سٹارٹ کیا with 3 regions, 54 services. Within 5 years, we have 220 plus cloud services globally available in 170 countries. 170 countries میں. اور ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم تمام انڈسٹری ورٹیکلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انڈسٹری اسپیسیفک سولوشنز. We are not just providing infrastructure services, we are also providing platform services, we are also providing data analytics, AI and application integration services. So اس کو میں اگر لیمن ٹرم میں بات کروں تو فرسٹ جنریشن آف کلاؤڈ واز اباؤٹ IaaS, سیکنڈ جنریشن از اباؤٹ ڈیٹا, اینڈ تھرڈ جنریشن آف کلاؤڈ از اباؤٹ AI. سو ہم آلریڈی تھرڈ ایرا میں ریزائڈ کر رہے ہیں, اور ہواوے جو اس ٹائم میجر انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ اسی ایریا میں کر رہا ہے. These are 61 global availability zones, جس میں کچھ ڈائریکٹ ہواوے کی انویسٹمنٹ ہے, کچھ ہمارے پارٹنر کے ساتھ کولیبریشن میں ہیں. سو اکراس دا گلوب ہمارے پاس کلاؤڈ سروسز اویلیبل ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یورپ کے ریجن میں ہواوے نے ڈائریکٹ اپنے کلاؤڈ ڈیٹا سینٹرز ڈپلوائے کرنے شروع کر دی ہیں. سو آئرلینڈ کے اندر ایک کلاؤڈ ڈیٹا سینٹر اناؤنس ہو گیا, آپریشنل ہو گیا. نیکسٹ ہم نے ایشیا پیسیفک میں جکارتا میں کیا. ابھی انشاءاللہ ویری سون وی آر اسٹارٹنگ اے نیو ریجن ان سعودی عرب, اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان از آلریڈی ان دا روڈ میپ. یہ شاید سعودی عرب سے پہلے ہو جاتا. انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل چیلنجز ہم نے پچھلے 1 سال میں فیس کیے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اس کو تھوڑا سا یہ ڈیلے ہو گیا پروجیکٹ. بٹ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وی ہیو پلانس انشاءاللہ کہ ہم اس کو پاکستان میں پراپر لے کے آئیں. آلدو پبلک کلاؤڈ ہمیں بہت ساری کیپیبلٹیز دیتا ہے اور ہم بہت ساری انڈسٹریز کے لیے کام کر سکتے ہیں, لیکن سٹل بہت سارے ورک لوڈ ایسے ہیں جن کے لیے ہم پبلک کلاؤڈ نہیں, ہمیں پرائیویٹ کلاؤڈ یا آن پرائم کیپیبلٹی چاہیے. سو دیٹس وائی ہم یہی کیپیبلٹی ایک اسکیل ڈاؤن فارم میں, کلاؤڈ اسٹیک کی فارم میں آن پرائم پرووائڈ کرتے ہیں. سو آؤٹ آف 220 پلس سروسز وی کین پرووائڈ اپ ٹو 80 سروسز, جس میں اگین ایپلیکیشن, انٹیگریشن, ڈیٹا, AI کی ساری سروسز اویلیبل ہیں جو ہم آن پرائم پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا ڈیٹیلس. آف کورس نیٹورک سیکیورٹی ہے, ہمارے پاس انٹرپرائز انٹیلیجنس ہے, ڈیٹا بیسز ہیں, انسٹرکچرڈ ڈیٹا بیسز ہیں, اسٹرکچرڈ ڈیٹا بیسز ہیں. تو کوئی ایسی سروس آپ کو نہیں آپ مس کریں گے جو آپ کہیں گے میرے پاس AWS پہ, Azure پہ یا کسی اور پبلک سروس پرووائڈر پہ آپ کے پاس وہ سروسز اویلیبل ہے اور ہواوے وہ سروس پرووائڈ نہیں کر رہا. ایسا کوئی گیپ نہیں نظر آئے گا.
انفیکٹ بہت ساری سروسز ایسی ہیں جو ہم ایڈیشنل پرووائڈ کر رہے ہیں. اگین میں اس کو ایمفسائز کرتا ہوں, تو ہماری جو ڈیٹا سے سینٹرک سروسز ہیں وہ بہت ساری سروسز ہیں جو ہواوے کی ہوم گراؤنڈ ہیں, بلڈ کی ہیں. سو یہ دیز آر دا ٹاپ ٹرینڈز جو کلاؤڈ کی ایڈاپشن پاکستان میں ہو رہی ہے. وہ کن یوز کیسز, کن اپلیکیشنز کے اراؤنڈ ہے. اس میں آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مائی کولیگ مسٹر فرحان. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں کلاؤڈ کے بزنس کو, ہواوے کلاؤڈ کے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں, اس کی فاؤنڈیشن کو سیٹ اپ کرنے میں, پورا ایکو سسٹم بنانے میں. اور فرحان پلیز آپ سٹیج پہ آئیں, آپ مجھے جوائن کریں. خاص طور پہ فرحان بھائی نے یہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے اس کو سیٹ اپ کرنے میں بہت زیادہ کام کیا ہے. ایس اے پی, آفس کولیبریشن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آن لائن ایجوکیشن, یہ ڈفرینٹ ایکو سسٹم پارٹنرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو ہواوے کے مارکیٹ پلیس پہ اویلیبل ہیں. اور فرحان بھائی نے پچھلے 2 سال میں ایسے بہت سارے ڈزنز آف پارٹنرز کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور ان کو ہواوے کے مارکیٹ پلیس پہ لے کے آئے. وہ پاکستان کے آئی ایس ویز تھے جو انہوں نے انیشیٹ پاکستان سے کیا یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھے, ان کو وہ پاکستان کے کسٹمرز کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کیا. تو کلاؤڈ آپ کو ایک ایکو سسٹم پرووائڈ کرتا ہے, وہ صرف انفراسٹرکچر نہیں دے رہا, آپ کو اپلیکیشن کے جو ڈفرینٹ آئی ایس ویز ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو تھینکس ٹو فرحان بھائی جنہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کام کیا ہمارے لیے. میں کچھ چیزیں اور ڈسکس کروں گا, پھر آئی ول ہینڈ اوور ٹو فرحان بھائی, وہ آپ کو ڈیٹیلز شیئر کریں گے, خاص طور پہ ایس اے پی آفس کولیبریشن میں ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں. تو فرحان بھائی جسٹ اے منٹ. اچھا سر, اگین میں ہواوے کے حوالے سے جو ہمارے جنرل سینیریو ہے ان کے اوپر فوکس کروں گا. دیر آر 2 مین ایریاز, ڈیو آپس اینڈ کلاؤڈ نیٹو ایپلیکیشن. کلاؤڈ نیٹو ایپلیکیشن میں نے آپ سے بات کی کہ کنٹینر پلیٹ فارم اور مائکرو سروسز. So Huawei has its own microservices platform, container platform, جہاں پہ ہم کنٹینرز کو ڈپلوائے کرتے ہیں, اس کو کیوبرنیٹس کے تھرو مینیج کرتے ہیں, اس کا پورا لائف سائیکل مینیج کرتے ہیں, اس کے اراؤنڈ ہوسٹ سیکیورٹی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کی اسکیلیبلٹی کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایز اے مینیج سروس ہواوے آپ کو کیوبرنیٹس اینڈ کنٹینرز ایک پلیٹ فارم کی فارم میں پرووائڈ کر رہا ہے. اٹ از جسٹ اے فاؤنڈیشن. لیکن آپ جو نیو ایپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے لیے یو نیڈ اے ڈیو آپس کلاؤڈ. ڈیو آپس کلاؤڈ میں دیر آر 7 اسٹیپس اسٹارٹنگ فرام پروجیکٹ مینجمنٹ, کوڈ ہب, کوڈ چیک, کوڈ کی اسٹیٹک سیکیورٹی کی کمپلائنس ہے, جو ہم ایپلیکیشنز کو ڈیولپ کر کے آٹومیٹک ڈپلوائے کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کی کوالٹی ایشورنس کی بات کر رہے ہیں. تو سی آئی سی ڈی پائپ لائن کے اوپر ہواوے نے پورا اپنا ایک ڈیولپمنٹ کا اسٹیک بلڈ کیا ہے. سو یہ سارے 7 ٹولز جو ہیں یہ ہواوے پہ پبلک کلاؤڈ پہ ایز اے سروس اویلیبل ہے. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب میں نے, جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے تھے 2000 میں انہوں نے انجینئرنگ کے بعد سی سی آئی نے اسٹارٹ کیا, تو میں نے ڈیولپمنٹ سے اسٹارٹ کیا. پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹول یوز کرتے تھے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے آئی ڈیز ڈفرینٹ تھے, کوالٹی ایشورنس کے کوئی خاص ٹول ہوتے نہیں تھے, بہت ساری ڈی بگنگ ہمیں خود کرنی پڑتی تھی. سو آج کے دن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک پورا سیٹ آف ٹولز اویلیبل ہے, جہاں سے آپ اسٹارٹنگ فرام یور پروجیکٹ انیشیشن, جہاں سے آپ اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ پریکٹسز ڈیفائن کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ اسپرنٹس ڈیفائن کرتے ہیں اسکرم کے فریم ورک میں, اور ٹل آپ اپنی پروڈکٹ کو ریلیز کرتے ہیں, اس کے ورژنز مینیج کرتے ہیں. یہ پورے لائف سائیکل کو مینیج کرنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ کلاؤڈ کیپیبلٹی اویلیبل ہے. جو لوگ ڈیولپمنٹ کے بیک گراؤنڈ سے ہیں یا جو ایسے ایپلیکیشنز کو, ان پروجیکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, دے انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جو ایپلیکیشن ہم 6 مہینے میں ڈیولپ کر کے گو لائیو کرتے تھے, ڈیو آپس ٹول کی وجہ سے ہم ان کو 48 آورز سے 72 آورز تک ایک پروڈکٹ ریلیز کر سکتے ہیں. ابھی چند ویک پہلے ہماری ایک انٹریکشن ہوئی, ایک سنگاپور میں ہمارا ایف ایس آئی کا
ایونٹ تھا, اس میں بینکس اور ڈفرینٹ جو سروس پرووائڈر ہیں ان کے ساتھ. ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر ایک بینکنگ ایپلیکیشن یا بینکنگ سروس کو لانچ کرنے کا جو ایوریج ٹائم ہے وہ 72 آورز ہے. ہمارے ساتھ کچھ بینکرز وہ بھی ٹریول کر رہے تھے. دے ور ریئلی سرپرائز. انہوں نے کہا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی بینکنگ سروس کو 1 سال سے پہلے ریلیز کر سکیں, اس کو ایز اے پروڈکٹ آفر کر سکیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی ہے کہ جو پروڈکٹ مینجمنٹ یا ریلیز مینجمنٹ کا پورا پروسیس ہے, ڈیولپمنٹ کا پورا پروسیس ہے, ہم اس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے. ہماری پروڈکٹس پورے ڈیو آپس کے آٹومیشن سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اس کی وجہ سے ہم ٹائم ٹو مارکیٹ آج بھی ہمارا 1 سال کا ہے, لیکن اس کی نسبت آپ بہت ساری سپر ایپس دیکھتے ہیں, وہاں ٹائم ٹو مارکیٹ آپ کا 1 سے 2 دن کا ہے, 3 دن کا ہے. سو میں اس سے زیادہ ایمفیسائز نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے ڈیو آپس کا ٹول یوز کریں, آپ ڈیٹا پائپ لائن یوز کریں, لیکن آپ یوز لازمی کریں. یہ اس کا بڑا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ ہے. جس طریقے سے ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس کا تعلق ڈیولپمنٹ ٹولز کے ساتھ نہیں ہے. ہم پریکٹسز چینج نہیں کر رہے. سو ڈیو آپس ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہو سکتا ہے ہماری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں. لاسٹ سلائیڈ فرام مائی سائڈ. یہ سر ایک ریفرنس آرکیٹیکچر ہے ٹیمینوس کور بینکنگ کا. پچھلے 1-1.5 سال میں ہواوے نے ٹیمینوس کی کور بینکنگ ایپلیکیشن کو ہواوے کے پبلک کلاؤڈ پہ سرٹیفائی کیا اور اس کا ایک کمپلیٹ ریفرنس آرکیٹیکچر پبلش کیا ٹیمینوس کے ساتھ. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اٹ از جسٹ این ایگزامپل کہ ہم کور بینکنگ کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی مجھے کوئی بھی ایپلیکیشن, کوئی ای کامرس کی سائٹ ہے, کوئی بھی ایپلیکیشن یا ایس اے پی ہے, اگر مجھے پبلک کلاؤڈ پہ ڈپلوائے کرنی ہے تو فرسٹ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا آرکیٹیکچر. میں صرف وی ایم یا کنٹینر لے کے اس ایپلیکیشن کو ڈپلوائے نہیں کر سکتا. آپ کو ایک پورا ورچوئل ڈیٹا سینٹر ڈیزائن کرنا ہوگا. اس کی سیکیورٹی, اس کی ہائی اویلیبلٹی, اس کی ریزیلینس, اس کی اسکیلیبلٹی ڈیزائن کرنی ہوگی. فرق یہ ہے کہ جو آپ فزیکل ورلڈ میں اپنا ڈیٹا سینٹر بناتے ہیں, اس میں نیٹ ورک ڈیزائن کرنے کے لوگ علیحدہ ہیں, اس میں سیکیورٹی کے لوگ علیحدہ ہیں, اس میں ایپلیکیشنز کے لوگ علیحدہ ہیں. انفارچونیٹلی جب ہم کلاؤڈ ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سارا ٹاسک کلاؤڈ انجینئر کو دے دیتے ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہو, وہ نیٹ ورک ایکسپرٹ بھی ہو, وہ ایپلیکیشن ایکسپرٹ بھی ہو. So basically we need enterprise architects جو applications, infrastructure, security تمام ڈومین سے فیملیئر ہوں اور اس طرح کا آرکیٹیکچر آپ کے پاس اوور پبلک کلاؤڈ ڈیزائن کر سکیں. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس فرنٹ اینڈ ٹولز ہیں جو اے پی آئیز کے تھرو اویلیبل ہوتے ہیں, جو آپ کی ڈی این ایس کے تھرو, ویب ایپلیکیشن فائر والز کے تھرو ایکسیسیبل ہوتے ہیں اینڈ یوزر کے پاس. آف کورس ہم یہی چیزیں اپنے آن پریم سیٹ اپ میں بھی یوز کرتے ہیں, لیکن جب ہم نیو ایپلیکیشن رول آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہم نئی ویب ایپلیکیشن فائر وال ڈیزائن نہیں کرتے, ہم اس کا وی پی سی ڈیزائن نہیں کرتے, ہم اس کی لوڈ بیلنسنگ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیٹ ورک سے مل جائے گی. لیکن جب ہم کلاؤڈ پہ یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ سب چیزیں نہ خود ڈیزائن کرنی ہے بلکہ خود کنفیگر بھی کرنی ہے. سو میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے اس طرح کے ایونٹ پہ, میں اس پہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں اور لوگوں کو اس پہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انفارچونیٹلی مسکنسیپشن ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے ای وی ایس کی یا ای بی ایس کی کچھ یا ای سی ایس کی کچھ سروسز اوور پبلک کلاؤڈ بائی کر لیں تو مجھے یہ ساری چیزیں ایک پیکیج میں مل جائیں گی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے سسٹمز کی انٹیگریشن, سیکیورٹی خود ڈیزائن کرنی ہے. آئی سی بی سی بینک ہے جس نے یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ کلاؤڈ پلیٹ فارمز کے ساتھ آن پریم, پرائیویٹ کلاؤڈ پہ اور پبلک کلاؤڈ پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہیں.
You can see a reference architecture کہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے کلاؤڈ علیحدہ ہیں, ان کے پاس ٹیسٹنگ کے کلاؤڈ علیحدہ ہیں, ان کے پاس بگ ڈیٹا ڈیٹا لیک کا کلاؤڈ پرائیویٹ کلاؤڈ علیحدہ ہے, ان کے پاس جو کور بینکنگ ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ڈیجیٹل کور کا انوائرمنٹ علیحدہ ہے. سو دس از دا اسکیل. اسکیل کیا ہے؟ 26,000 nodes. 26,000 node of an OpenStack cluster that they have deployed. 12,000 سے زیادہ کنٹینر کی نوڈز ہیں. 7 petabyte of data that they have migrated from Teradata to HUAWEI public cloud. So یہ migrations already کر چکے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی بینک ہے, اس کا اسکیل آپ کمپیئر کریں گے کسی بھی بڑی ٹیلکو کمپنی کو, کسی ریٹیل کمپنی کو آپ اسکیل کو کمپیئر کریں گے, آپ کو اتنا بڑا اسکیل نہیں ملے گا. سو اگر وہ 7 petabyte آف ڈیٹا کو مائگریٹ کر سکتے ہیں فرام ٹیرا ڈیٹا ٹو HUAWEI ڈیٹا لیک, یا 26,000 نوڈز پہ وہ کلسٹر مینیج کر سکتے ہیں, آف کورس وہ کسی بھی اسکیل کا ڈاکومنٹ سسٹم مینیج کر سکتے ہیں. ہمارے لیے 10-15 نوڈ کلسٹر مینیج کرنا, ہمارے لیے 500 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا لیک مینیج کرنا, اٹس اے پینٹ فار دیم. سو ٹیکنالوجی تو وہ لوگ پرووائڈ کر ہی رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے 4 یا 5 سال کے جرنی میں جو چیزیں سیکھی ہیں, جو ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہیں, ایکچولی ہم ان ایکسپرٹیز کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک سوال ان لوگوں کے لیے, میں ابھی بھی کچھ لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین امریکن اینڈ چائنیز برانڈس. تو سر یہ ڈفرینس ہے اسکیل کا. ہمارا بینک 1500 برانچز کے ساتھ ان کے 16,000 برانچز سے زیادہ کریٹیکل نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کریٹیکل نہیں ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا بزنس کوانٹم بھی زیادہ بڑا ہے, ان کا آپریشنز کا کوانٹم بھی بہت بڑا ہے, اور ان کا فائنینشیل رسک بھی زیادہ بڑا ہے. سو اٹس اباؤٹ دا جرنی. اگر ہم اس کو بہتر پلان کریں گے, اگر ہم ڈیزائن بہتر کریں گے, تو ہم بھی یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ سر فار یور پیشنس, اینڈ اوور ٹو فرحان بھائی. فرحان بھائی آپ پلیز یہ جو ہماری تھینک یو ویری مچ شعیب بھائی. سو شعیب بھائی نے ایک اچھا ایک پلیٹ فارم سیٹ کر دیا. اینڈ جو ایک اگر ہم اس کو جملے میں کہیں کہ وائی دس یا وائی HUAWEI, سو اٹس ناٹ اے 5 years جرنی. یہ پچھلے 30 سال کا کمیولیٹیو ایکسپیرینس پلس دا ایکسپیرینس جو کہ کسٹمر سے مل رہا ہے, وہ سارے ایکسپیرینس کو کمبائن کر کے HUAWEI یہ چیز ڈیلیور کر رہا ہے. اینڈ گلوبلی ٹاپ 5 ایز پر گارٹنر اس وقت کلاؤڈ میں آ رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جتنے بھی اگر آپ کلاؤڈ یوز کر رہے ہیں, تو کلاؤڈ میں 2 ٹائپس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک جنرل سینیریو ہے. جنرل سینیریو میں جس طرح نارمل ہم نے کلاؤڈ پہ مشینز لے لی, ہم نے آبجیکٹ اسٹوریج لے لی, بیک اپ لے لیا, انفراسٹرکچر ایز اے سروس والا سینیریو ہے. اس میں آپ کلاؤڈ یوز کر سکتے ہیں. HUAWEI کے پاس 220 سے زیادہ سروسز ہیں جو کہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس سے اوپر اگر آپ اپلیکیشن ورک لوڈز کی بات کرتے ہیں, تو جو ہمارے پاس پارٹنر کا ایکو سسٹم موجود ہے, اس وقت 6,000 سے زیادہ مارکیٹ پلیس کے اوپر پارٹنرز کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں. ان پروڈکٹس کو یوز کرتے ہوئے ٹائم ٹو مارکیٹ, امپلیمنٹیشن, اس پورے کے پورے سپین کو بہت زیادہ منیمائز کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ابھی شعیب بھائی بات کر رہے تھے کنٹینرائز, جو اس کے بعد والی سلائڈ تھی نیٹو پلیٹ فارم کی. منڈے کو ہم ایک POC کر رہے تھے کسٹمر کے ساتھ, اور انہوں نے ایک کنٹینر کا پلیٹ فارم ڈپلائی کیا جس میں انہوں نے پہلے وہ نارمل انفراسٹرکچر کے اوپر VMs بنا کے, کیوبرنیٹیز کا کلسٹر بنا کے, ان کو 3 دن لگے وہ پورا سیٹ اپ کرنے میں. وہی کام ہم نے کلاؤڈ میں کیا, ایگزیکٹلی 4.5 منٹ کے اندر کلاؤڈ کا کلسٹر بنا. سو 3 دن ورسز 4.5 منٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم ٹو مارکیٹ ہم اچیو کر سکتے ہیں. اب یہ اوپر جو آپ کو اوپر والا پورشن جو نظر آ رہا ہے, جس میں آفس کلیبوریشن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آن لائن ایجوکیشن, یو نیم اٹ, یو برنگ دا یوز کیس ٹو اس,
اس یوز کیس کے حساب سے کیا سولوشن ہے دیٹ Huawei کین پرپوز یو. اس وقت مور دین 6,000 کے قریب سولوشنز آر اویلیبل. فار ایگزامپل VDI از ون آف دا یوز کیس. آپ سارے آن پریم انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہوں گے, VMware, مائکروسافٹ, فزیکل سرور. اس انفراسٹرکچر کا کلاؤڈ کے اوپر بیک اپ یا اس انفراسٹرکچر کی کلاؤڈ کے اوپر DR, دیٹ کین بی ون آف دا یوز کیس. ERP سولوشن, مائکروسافٹ آفس سارے یوز کر رہے ہیں, آفس 365 یا گوگل, اس کی ریپلیسمنٹ. سو دیر کین بی اے لاٹ جو کہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. اب اس میں کچھ یوز کیسز جو وی وڈ لائک ٹو ایکسپلین ہیئر از, ون از دس ون آفس. ون آفس از our technology partner of global ecosystem. We are aggressively working with one office. One office is the complete replacement of Office 365 and Google Docs. اب ون ونڈو سولوشن ہے, اس میں آپ کو آف لائن اینڈ آن لائن دونوں ویریئنٹس اویلیبل ہیں. Now اس کے اندر آپ کو ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ 100% سیم چیزیں آپ کو ملتی ہیں. So you are getting the replacement of Word, Excel, PowerPoint, you are getting the replacement of Microsoft Teams, Skype for Business, آپ کی جتنے بھی collaborative tools ہیں, webinars ہے, along with a lot of value adds plus military grade security. So when we talk about the security cloud پہ compromise نہیں کی جا سکتی. So in case of this one office, ہر customer کا ایک dedicated environment set up ہوتا ہے, whether it's 4 instance, 5 instance, 10 instance, جتنے بھی instances ہوں گے, ہر customer کے لیے setup الگ سے کیا جاتا ہے. So one office کا ایک portion ہے productivity. Second portion of one office is operations. Now operations سے مراد ہے ERP solution. بہت سارے customer SAP B1 یوز کرتے ہیں, Odoo یوز کرتے ہیں, Microsoft Dynamics یوز کرتے ہیں. So یہ جو ERP ہے, that is the replacement of all those ERP softwares. Now the beauty is کہ جب آپ ون آفس لیتے ہیں آپ کو یہ سارے موڈیولز ملتے ہیں. وی ڈونٹ لاک کہ لیٹ سے آپ کو صرف HR چاہیے, آپ کو اکاؤنٹس چاہیے, یا آپ کو ایسٹ مینجمنٹ چاہیے. سو دس ول گیو یو پر یوزر لائسنسنگ اینڈ یو گیٹ ایوری تھنگ انکلوڈنگ ای کامرس کی کمپلیٹ ایک مارکیٹ پلیس. ٹھیک ہے, سو ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ. دا تھرڈ تھنگ از دی بیک اپ. ہم ڈرائیوز یوز کرتے ہیں, گوگل ڈرائیو, ون ڈرائیو. سو وہی سیم کانسیپٹ ہے with value add of کہ آپ پورے کے پورے لیپ ٹاپ کا, پورے کے پورے ڈیسک ٹاپ کا کلاؤڈ پہ بیک اپ کر سکتے ہیں, اینی ٹائم یو کین ریسٹور اٹ. ون آفس کا ہی جو ایجوکیشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پہ ہمارے اسٹیم کسٹمرز, LMS اینڈ کیمپس مینجمنٹ سولوشن ون آفس کی طرف سے ہے. سو وی کین آلسو آفر دیٹ تھنگ ایز ویل. سیکنڈ تھنگ از VDI. VDI میں بہت ساری یوز کیسز ہیں, گرافکس کے لیے یا نارمل ہم نے سیناریوز میں اگر اپلیکیشن چلانی ہے, اپلیکیشن ورچولائزیشن, ڈیسک ٹاپ ورچولائزیشن. سو ون کلک از اندر our global technology partner and a European brand. One office is a Canadian brand. ٹھیک ہے, so we are exclusively collaborating بہت سارے global brands کے ساتھ. اس میں آپ کو جس بھی ٹائپ کی VDI چاہیے, whether it's dedicated, pooling, ڈفرنٹ ٹائپ کے ریسورسز ہوتی ہیں. جو لوگ VDI یوز کر رہے ہیں وہ ہورائزن یا سٹرکس یا اس طرح کے VDIs کے پلیٹ فارمس کو یوز کر رہے ہوں گے. سو دس از دا ریپلیسمنٹ آف آل دا VDIs solutions which are readily available in the market. Now بہت سارے آپ لوگ کسٹمرز SAP یوز کر رہے ہوں گے آن پریمیسز. یو کین سی دا انگیجمنٹ آف SAP جو کہ Huawei کے ساتھ ہے, اینڈ اٹس اے ٹاپ لیول انگیجمنٹ دونوں کمپنیز کی. 2012 میں یہ انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے اور آج تک انگیجمنٹ چل رہی ہے. ایکسکلوسیولی 400 سے زیادہ ہمارے انوویٹیو پروڈکٹس ہیں SAP کے موجود ہیں. سو Huawei از ون آف دا برانڈس جو کہ ایکسکلوسیو برانڈ ہے, جو کہ اس وقت ہارڈ ویئر, انفراسٹرکچر لیئر, دا کلاؤڈ لیئر اینڈ دا آرکسٹریشن لیئر دیٹ از سرٹیفائڈ فرام SAP, دا اونلی برانڈ ان دا مارکیٹ اور ون آف دا اونلی برانڈ ان دا مارکیٹ. اگر آپ SAP کی فٹ پرنٹ کو دیکھیں تو SAP اس وقت 2 میجر سیناریوز کے اندر ڈپلوائے ہوتا ہے. ون از دا لائسنسنگ ماڈل اینڈ دا ادر از دا سبسکرپشن ماڈل. لائسنسنگ ماڈل کا فٹ پرنٹ گلوبلی ابھی بھی زیادہ اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے. لائسنسنگ ماڈل میں اگر آپ دیکھیں تو سرٹیفائڈ اپلائنسز, انٹرپرائز اسٹوریج, TDI, سرٹیفائڈ پلیٹ فارمز اینڈ کلاؤڈ کے حساب سے
ہر طرح سے Huawei is supported and Huawei can fulfill the needs. Now, why Huawei for SAP? This is the slide and starts from SAP. Now, جتنے بھی لوگ SAP یوز کر رہے ہیں SAP notes کا سب کو آئیڈیا ہوگا. So these are official SAP notes, starts from SAP. Same اگر آپ ایک انسٹنس لیتے ہیں from Huawei, from our competitors, تو SAPs as compared to other brands are much higher than Huawei کے اوپر آپ کو جو ملتا ہے. So this is one of the thing جو کہ آپ کو Huawei provide کرتا ہے. Compliances and certifications, so definitely جب یہ cloud provider ہوتا ہے. Now this is the biggest difference جو کہ ہمارے اگر ہم بات کرتے ہیں why local cloud provider versus international players. So international players جو hyperscaler ہے, I will call it hyperscaler. Hyperscalers invest millions and trillions of dollars in compliances. اگر آپ کو ایک hyperscaler بیک اپ کی سروس دے رہا ہے یا آپ کو بزنس کنٹینیوٹی کی سروس دے رہا ہے تو دیٹ hyperscaler is certified from ISO for the business continuity. تو اس لیے وہ سرٹیفکیشن دے سکتا ہے یا آپ کو کمپلائنسز دے سکتا ہے, انشور کر سکتا ہے اپ ٹائم. سو in a nutshell, Huawei is comparatively a new player in cloud domain, but with 30 years of experience. آپ کی کوئی بھی کلاؤڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, we have a global ecosystem of technology partners. پاکستان میں we have a lot of consulting partners. Overall اگر ہمارے دنیا میں دیکھا جائے تو 30,000 plus پارٹنرز کا نیٹ ورک ہے جس کے اندر مارکیٹ پلیس کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں, whether there are backup solutions, whether firewalls, whether anti-DDoS protections. So cloud in short is a commodity model. It's just like we are going in a departmental store. ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آف دا شیلف بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن ہر پروڈکٹ کا ہر گھر میں ڈفرینٹ یوز کیس ہوتا ہے, ہر پروڈکٹ کی ریسیپی الگ ہوتی ہے. سو کلاؤڈ از سیم, ہمیں بہت ساری سروسز ملتی ہیں لیکن اسکوپ اس سروس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ ایک انٹرپرائز آرکیٹیکٹ کا کام ہے, اور ڈیفینیٹلی ان فیوچر ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی انٹرپرائز آرکیٹیکٹس کی بھی ان دا مارکیٹ. ناؤ وی آر ہیئر فار اینی کیوری. علی از ہیئر, شعیب صاحب is here, I am here, so we can engage. آپ کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے you can contact with Huawei team. Thank you very much. Thank you very much, sir. بہت شکریہ آپ کا. Now I would just request the Deputy Director ITPFSA, Mr. Bilawal Shehzad Saab, sir, to please honor the stage and share your views regarding this product launch and all these things there, sir. Sir, you'll be coming here. Assalamu alaikum everybody. As they have introduced me, Bilawal Shehzad, Punjab Forensic Science Agency. ہم لوگ جو ہیں ون آف دی یونیک آرگنائزیشن ہے جو کہ پولیس کو انویسٹیگیٹو سروسز کے اندر فورینزکس کی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ وی آر ون آف دی لارجسٹ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ان دی ایشیا. اور ہم لوگوں نے بڑی ساری چیزیں جو ہیں یہ ماڈرن فورینزکس کے اندر انٹروڈیوس کروائی ہیں, جس کے اندر ہمارے بڑے سارے یونیک سسٹم ہیں, جس میں ہمارے پاس 17 ڈفرینٹ کائنڈ آف لیبارٹریز ہیں جن میں ڈی این اے کی سروسز, ڈی این اے فورینزکس کی, ڈیجیٹل انٹیلیجنس کی, اینڈ فردر فائر آرم اینڈ ٹول مارک کی. اور بہت سارے یہ جو سسٹم ہیں یہ آٹومیٹڈ ہیں, جیسے کہ بہت ساری ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, ڈفرینٹ کائنڈ آف بزنسز, different kind of organizations, they are all moving toward digital convergence, which is also the talk of and the topic of this conference. ہم لوگوں نے بھی ڈیجیٹل جو انفراسٹرکچر ہے اور جو ڈیجیٹل سروسز ہے ان کا استعمال ڈیجیٹل فورینزکس میں ایٹ اٹموسٹ لیول پہ کیا ہے. سو ہماری آرگنائزیشن 2010 سے لے کے آج 2022 تک کام کر رہی ہے, اور وی اون آور اون ڈیٹا سینٹر, اینڈ بینگ اے سینسٹیو آرگنائزیشن وی ڈو ناٹ شیئر آور ڈیٹا ود اینی ادر
public sector or private sector, cloud or any other organization. تو اس سے پہلے ہمارے پاس چونکہ ہم پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ وینڈرز جو ہیں دے آر ورکنگ انکلوڈنگ ڈیل, سسکو, فورٹینیٹ اینڈ آل دیز تھنگس. ریسنٹ ٹائمز میں ہم لوگوں نے اپنے ڈیٹا سینٹر کی اپ گریڈیشن کی ہے. وی ہیو ریویمپڈ آور ڈیٹا سینٹر فرام Cisco toward the HUAWEI. So one of the best thing about HUAWEI is that they have the very brilliant team. Another best thing is that they are very competitive, and the technology they provide is not lesser than any other market product like the Cisco or the Fortinet or the Juniper or anyone else. سو ہم لوگوں نے آئی پی کے حوالے سے, نیٹورک کے حوالے سے اپنے کور سوئچز اور ہمارے ایکسیس سوئچز, ہم نے ڈیٹا سینٹر کے لیول کے اوپر اپنی انوائرمنٹل کولنگ سسٹم جس میں فیوژن ماڈل ہے ان کا, اسٹوریجز ڈفرینٹ, وی ہیو ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹوریجز جس میں ہمارے پاس ہواوے کی اسٹوریج بھی ہے, ہمارے پاس آئی بی ایم کی اسٹوریج بھی ہے اور ڈیل کی بھی ہے. سو آل دیز پروڈکٹس جو ہیں ان کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہواوے ہیو این ایکسیلنٹ سپورٹ اینڈ ایکسیلنٹ ٹیم, جو کہ نہ صرف آپ کو پروڈکٹ بیچتے ہیں, دے ٹیچ یو ہاؤ ٹو یوز دیٹ پروڈکٹ اینڈ دے انیبل یو اینڈ دے اون یور پروڈکٹ. دیٹ از دی کور recommendation from my side, and that is the core experience of PFSA. Thank you. Thank you, Bilal sir. Bahut shukriya aapka. Now, for the closing remark, I would request Mr. Adnan Zafar Saab, the Senior Solution Architect, sir. Sir, to please on the stage and share your views, sir. First of all, thank you very much. ہمارے جتنے بھی گیسٹ یہاں پہ آئے ہیں, اسپیشلی مسٹر احسن اختر, مسٹر بلاول, ہارون صاحب, ڈاکٹر وقار, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. اس پورے آئی پی کلب کے اندر جو مین ہمارا جو تھاٹ فریم ہے اس کے اندر, وی وانٹ کہ although ہم لوگ بزنس کرتے ہیں پاکستان کے اندر, بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی ایز ویل. جب ہم سوسائٹی کو گیو بیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہم اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی ڈسکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مین جو پرپز ہے اس ایونٹ کا وہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کے لوگوں کو, جو انڈسٹری لیڈرز ہیں, ٹیکنالوجی انیبلرز ہیں, وہ یہاں پہ دے شوڈ آل گیدر, دے شوڈ شیئر دیئر تھاٹس ود ایوری ون, سو دیٹ ایک انڈسٹری کے اندر ہم جو ان کی نالج شیئرنگ ہے یا ان کے یوز کیسز ہیں اس سے باقی لوگ بھی بینیفٹس حاصل کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ ٹو آل دا پریزنٹرز جنہوں نے آج یہاں پہ پریزنٹ کیا, اینڈ اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک مسٹر مرسلین فرام دا ہواوے سائڈ. ہی بیسیکلی he is a great solution expert, working as a product manager in HUAWEI. He is the one who is behind the designing of the most critical backbone of Pakistan defense here in Pakistan. So if Mursaleen is here, if he can come on stage. Mursaleen, I think he's outside. Okay. And secondly, special thanks to Saddam. He's again one of our great product manager. Haseeb, he's always there to support us with such events. Special thanks to the marketing team, to all our customers, to the partners who have come here. And I think without you, the customers, our channel partners, of course we cannot do what we are doing already in the market. So thank you very much. I know میرا last session ہے and I'm standing between
you guys and the dinner, but I think thoda sa time aur hame chahiye hoga. We have some, so we have some prize distribution ceremony as well. So if you can come and announce the prizes. So now this was the prizes, the souvenirs that we'll be giving to the people who were listening to all the presentations, and they listened it with their hearts out. So first I would be calling Mr. Gibran Ali from KK Networks. Thank you very much, Gibran sir. And I would request you to give these things, please. Thank you. Thank you, Mr. Gibran. And now I would request Mr. Ikhtiar Ahmed Saab from Bateen Telecom. Ikhtiar Ahmed Saab, sir. One feels so accomplished, sir, that the people are listening to you and they are answering to all your questions. So that's really... Okay, then I have from Transworld Associates, I would request Mr. Musaddiq Ali Chatta Saab, sir, to please come forward and receive your souvenir. 3 रह गए, तालियां बजाते फिर खाना है, एनर्जी मिल जाएगी आपको. Thank you. Then we have Mr. Waqas Muazzam from New Horizon Computers. And last we have Muhammad Wasim Afridi Saab from Mindbridge. Sir, you gave a very detailed answer, sir. Very nice for that. Thank you very much, sir. Well, ladies and gentlemen, we have got our photo booth there, and there the technology booth. So you go visit the technology booth and the photo booth, and you can just create memories there with the photo booth and just see what Huawei is coming up with for you and all the people around the world. So, ladies and gentlemen, once again, just put your hands together. You've been a wonderful audience. Thank you very much for your time. And so, thanks from my side. I am Haseeb Khan. Remember the name. And now, you'll be coming up with the dinner soon. Thank you very much. Thanks a lot.